Not less than 18 years, irrespective of the caste, creed, sex, religion. First of all, a happy Voters' Day to all. India is a democratic country. He or she has the right to select their leader whom they think is capable. 325 and 326 of the Constitution. On this important occasion, I would like to bring you to all the young voters who are sitting out there, something that I realized as a young voter, and that is, as I said earlier, the power of changing everything in a democratic country is indeed in the hands of the people, but it is also accompanied with the responsibility of making the right judgment. The reason I am telling is that the right judgment is very important in a democratic country. Today we always complain that with the lack of this judgment. When as a young voters, this responsibility of making the right judgment while choosing a candidate, no matter what elections it is very important. And as a young voters, this responsibility is even more intense on us. We have to perform it with even more actively. Bringing 12th National Voters' Day. On January 25th, National Voters' Day will be celebrated. It is initiated by then President Mrs. Pratibha Patil on January 25th, 2011, along with the Honorable Prime Minister Shri Manmohan Singh. This event raised awareness about significance of voting as well as history and contribution of Election Commission of India. Election Commission of India is an autonomous body formed on January 25th, 1950 under the ownership of Ministry of Justice, Law and Justice, Government of India. Waiting for their turn to vote. India's election system is one of the best in the world, and you, dear voters, are its very heart and soul. This year's NVD is even more special as it marks 70 years of Indian elections and a celebration of 75th year of India's independence. 7 decades ago, the first general election was conducted in the country with 17.3 crore voters. The first election was truly an act of faith with few parallels in the history of humankind. దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా తన యొక్క ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాల్సిన ఒక అవగాహన కల్పించడానికి ఈ కార్యక్రమం జరుపుతున్నాము. ప్రధానంగా 18 సంవత్సరాలు నిండిన యువతలు తన యొక్క ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవడానికి ప్రతిసారి ఎలక్షన్లో వాళ్ళు ఓట్ వేయాలని ఉద్దేశంతో ఈ నేషనల్ ఓటర్స్ డే మనము 2011 నుంచి ప్రారంభించి జరుపుకుంటూ వస్తున్నాము. దీనివల్ల నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా వరకు యంగ్స్టర్స్ మధ్యలో అవగాహన అనేది పెరిగింది. చాలామంది నమోదు చేసుకుంటున్నారు. స్టిల్ దెర్ ఆర్ గ్యాప్స్ చాలా చోట్ల. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన జిల్లా తీసుకుంటే కూడా ఈ 18 సంవత్సరాలు నిండిన యంగ్స్టర్స్ ఒక ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో, ఎలక్టర్ పాపులేషన్ రేషియో అంటారు. సో దట్ ఈస్ వెరీ పువర్. సో దర్ ఈస్ an urgent need to understand the importance of exercising your voting right. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ మధ్యలో ఆర్మ్‌చైర్ థియరిస్ట్ అయిపోయాము. ఆర్మ్‌చైర్ థియరిస్ట్ అంటే కూర్చొని ఇది బాగలేదు అది బాగలేదు
కరప్షన్ పెరిగిపోయింది, రోడ్లు బాగలేదు, నీళ్లు రాలేదు అని వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ కంప్లైనింగ్. ఈవెన్ యంగ్స్టర్స్ కంప్లైనింగ్ బాగానే ఉంది, కానీ వాట్ హ్యావ్ వీ డన్? మనము దానికి యాజ్ అ సిటిజన్ మనమేమి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం? ఆ పరిస్థితి మార్చడానికి మనమేం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం? మనకున్న పవర్స్ ఏంటి? దానికి యూ హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ అ సింగిల్ ఓట్. ఎ సింగిల్ ఓట్ క్యాన్ డిసైడ్ అ విన్నర్ ఆర్ అ లూసర్. మీ ఒక్క ఓటు కౌన్సిలర్ కావచ్చు, ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, ఎంపీ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వాళ్ళు గెలుస్తారా ఓడిపోతారా అనేది నిర్ణయించే పవర్ దానికి ఉంది. మనము ఇంట్లో కూర్చుంటున్నాము, అన్ని టెలివిజన్లో చక్కగా డిబేట్స్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాము, బట్ వీ విల్ నాట్ గో అవుట్ అండ్ ఓట్. ఆన్ ద డే ఆఫ్ ఓట్ విల్ బీ బిజీ వాచింగ్ టీవీ. ఎక్కడ ఓటింగ్ శాతం ఎంత ఉంది అప్పుడు కూడా కూర్చొని విమర్శిస్తూ ఉంటాము, కానీ బయటకు వెళ్ళి ఓటు వేస్తామంటే లేదు. దట్ షుడ్ చేంజ్, దట్ యాటిట్యూడ్ షుడ్ చేంజ్. దర్ ఈస్ అ టెండెన్సీ అమాంగ్ ద ఎడ్యుకేటెడ్ క్లాస్, masses are still going to the polling booths. అంటే కింద స్థాయి సొసైటీలో if you look at class divisions, the lower class and the lower middle class or economically weaker sections are going to the polling stations, but not the middle class, upper middle class or the upper class for that matter. The proportion is very less. So adi marchali, adi marali. So that is in your all hands. In your hands, if you bring that change, definitely we can transform the way this country is run, this city is run, the district is run. In what sense it is called as a young country? Because it has more young population. Youngsters are included in the population. So more young people are there. So it is called as a young country. So the country is in your hands for its progress or for its downfall. So till now everybody was talking about how you have to really come out and cast your vote, enroll, and I just want to share my own experience about these elections. People think that even he was making a mention that you don't go for voting thinking that there's no use for going for voting. And when we look at the percentage of voters also, we find only 50%, 60%, and very rarely we find 80% and 90% and 100% is maybe very rare. So before I came here as a BSU Vice Chancellor, I worked as a Professor of English in SV University, Tirupati, and I had a chance of attending election duty. Twice I attended the election duty. You never even think how difficult it is to go for elections. And the Revenue Department knows about it, how difficult and how much expenditure it is for going for voting every 5 years. Every 5 years we go for voting, and you with a simple word we say, So that's what I really wanted to share when I attended the election duty twice, and I know how difficult. You know, even before 2 days we have to go there. We have to take note of all the ballot boxes. We have to carry. You know, all these things they do. Only the teachers have to do. Your own teachers have to do, and the Revenue Department has to work day and night to do that. And we have to travel to every nook and corner of the state. And we must give the awareness to all the people around there to come and cast the vote. India is a republic and socialist and democratic country. So it is you who have to make it look like a democratic country, not others who have to speak about us. So when we go and we stay there for the whole night, we make the voters come, they cast their vote. Everybody in the villages, we usually go to the nook and corner, the remote villages, then everybody have a voter card. ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఓటర్
ఓటర్ కార్డు ఉంటుంది. మీరు అనుకున్నట్టు దొంగ ఓట్లు వేసేస్తారు, ఎవరో వచ్చిన ఓట్లు వేస్తారు. అటువంటి పరిస్థితి అక్కడ మాకు ఏమీ కనపడదు. ఎవరి ఓటు వాళ్ళే వేసుకుంటారు. మీ ఓటు వేయండి. So, if you are still not enrolled, you enroll your name, cast your vote, make the country move towards more democratic country. So, it is from our side, as a Vice Chancellor maybe, I can move forward by bringing about awareness in the campuses in our affiliated colleges and make them enroll. If they haven't enrolled, still yet to enroll as voters. So you will be proud when you have that mark on your finger when you vote, and you can proudly show that you have cast your vote and you have elected your own person. If you don't elect, you don't have right to speak about it also. If you elect, you have right to speak. If you don't elect, if you don't cast the vote, you don't have right to speak about the state or about the country or about anything which is happening. Only when you vote, you have everything to say, and you can bring about the change in everywhere in the world. Thank you very much for giving me this opportunity. విశ్వాసంతో మన దేశ ప్రజాస్వామ్య సాంప్రదాయాలను స్వేచ్ఛాయుత నిష్పక్షపాత ప్రశాంత ఎన్నికల జాతి కులం భాష లేదా ఎటువంటి విధంగా ఓటు చేస్తామని హిందూ మూలంగా జై హింద్ పొందుతున్నారు. తర్వాత ఎస్కే అల్తాఫ్ విద్యార్థులకు ఇప్పుడు మన సెకండ్ ప్రైజ్ రాఘ డిగ్రీ కాలేజ్ వెడవలూరు, ఎస్కే ఫర్హానా తర్వాత ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్లో కళాశాల నుంచి థర్డ్ బిఎస్సి హోమ్ సైన్సెస్ మోనికా చెమడిగుంట జడ్పీ హై స్కూల్ 9th క్లాస్ కాలేజ్ విద్యార్థి నిషిత్ కాలేజ్ నుంచి అశ్విని శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ తర్వాత